Los geht's. Herzlich willkommen hier zum Livestream. Berkshire Hathaway hatte jetzt am Samstag sein jährliches Aktionärstreffen mit Warren Buffett und Charlie Munger. Ich will mir da ein paar Sachen einfach anschauen, habe jetzt noch gar nichts angeschaut und dachte, ich mache das jetzt einfach hier mit euch zusammen. Wenn es irgendwelche Tonprobleme gibt, ich habe jetzt mal die Lautstärke hoffentlich so gemacht, dass ihr das Video gut versteht und auch mich gut. Ich werde hier ein bisschen was kommentieren. Dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn es dort Probleme gibt. Ich habe hier die deutsche Übersetzung automatisch angemacht, Untertitel. Das ist natürlich nicht perfekt, aber besser als nichts. Und ich habe jetzt hier schon einen kleinen Schnipsel gefunden, ganz vom Anfang, der auch ein bisschen den Humor zeigt. Und ich würde sagen, wir steigen hier direkt mal ein. Sales are terrific out there, so you're my kind of crowd. I've been getting reports. We're breaking all kinds of records. And we're going to start off with question number 26, which goes to station 2. Hi, Warren and Charlie. My name is James from Malaysia. Given the recent challenge faced by the major US bank, what is your overall outlook on the banking industry? How do you assess the risk and the opportunity in this section? Well, anticipating a few questions on banks, I decided we should start using bank language here to describe the... And Charlie. Huh? Das zeigt doch hier schon mal gut den Humor. Available for sale und held to maturity. Held to maturity, also halten bis Laufzeitende. Das bezieht sich eigentlich auf die Anleihen, wo die Banken ja Probleme hatten. Und sie haben das hier wirklich relativ gut und lustig umgesetzt. Wenn ihr hier selber euch mal was anschauen wollt, müsst ihr einfach mal auf den Kanal von CNBC gehen. Die haben hier auch eine Video-Playlist, Buffett at Berkshire Hathaway Meeting. Und die haben das hier schön nach Themen sortiert. Normalerweise gibt es hier einfach 2 große Videos, die gehen jeweils 2,5 Stunden. Und wir können jetzt uns aber hier mal ein paar Sachen anschauen, die vielleicht interessant sind. Wie gesagt, ich habe noch gar nichts davon gesehen. Wenn wir weiter runter scrollen, kommen wir dann irgendwann zu dem Bereich vor einem Jahr. Das ist dann vom Meeting 2022 und ich würde jetzt hier einfach mal anfangen bei Video 46 und mich ein bisschen nach oben arbeiten. Hier geht es jetzt los mit der Eröffnung und vielleicht können wir hier mal sehen, was Charlie Munger zu AI sagt. Das ist sicherlich auch interessant. I have a questions on AI and robotics. Here's my questions. As AI and robotics continue to advance, what do you believe will be the positive and the negative impact of this technology on both the stocks market? Ach so, und ich habe heute noch ein Getränk, keine bezahlte Werbung. Ich probiere mal hier Coca-Cola gegen Dr. Pepper, wobei die ist ein bisschen süßer. Das trinke ich jetzt nebenbei. And society as a whole. And are there any specific industrials and companies that you believe will be most impacted? Karen, I thank you for asking Charlie that question. If you went into BYD's factories in China, you would see robotics going in at an unbelievable rate. So we're going to see a lot more robotics in the world. I am personally skeptical of some of the hype that has gone into artificial intelligence. I think old-fashioned intelligence works pretty well. There won't be anything in AI that replaces a gene. I'll state that unqualifiedly. They can do amazing things. Bill Gates brought me out the latest, maybe not the latest version, but
one he thought maybe I could handle, which has to be careful with me in terms of leading me too fast. And it did these remarkable things. It didn't, but it couldn't tell jokes. Bill told me that ahead of time, and it prepared me, and it just isn't there. But things like checking all the legal opinions, since the beginning of time and everything, and eliminating all the it can do all kinds of things. And when something can do all kinds of things, I get a little bit worried, because I know we won't be able to uninvent it. And we did invent, for very, very good reason, the atom bomb in World War II, and it was enormously important that we did so. But is it good for the next 200 years of the world that the ability to do so? Also das ist schon auch ein krasser Vergleich jetzt hier von Buffett. AI vergleicht er jetzt hier mit der Atombombe, wo er sagt, die hat natürlich für USA dort gute Dienste geleistet, aber im Nachhinein war es vielleicht auch nicht gut, die erfunden zu haben. Und er zieht da jetzt hier ein bisschen die Parallelen zu AI. It's been unleashed. We didn't have a choice. But when you start something, well, Einstein said after the atom bomb, he said, this has changed everything in the world except how men think. And I would say the same thing may, not the same thing, I don't mean that, but I mean, with AI, it can change everything in the world except how men think and behave. And that's a big step to take. It's a good question, and it's the best answer we can give. Das ist natürlich interessant, also er sagt, Mr. Munger, it seems like you found this. Er sagt, AI wird natürlich Sachen verändern, aber nicht, wie Menschen sich verhalten. Und das sehe ich natürlich auch so, vor allen Dingen jetzt bezogen aufs Investieren. Habe heute bei Reddit irgendwo gesehen, dass gesagt wird, ja, hier ChatGPT kann besser investieren als die aktiven Investoren irgendwie über einen Zeitraum von wenigen Wochen. Ich denke auch, die Chancen, die am Aktienmarkt entstehen, ich glaube, da kommt dann auch nochmal ein Video dazu, die Chancen, die am Aktienmarkt entstehen durch Fehlverhalten von anderen, die vielleicht Value-Investoren nutzen, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Und ich gehe davon aus, dass zumindest im Bereich vom Investieren dort AI jetzt nicht unbedingt die große Revolution ist. Wir schauen hier mal weiter durch, was uns vielleicht noch interessiert. Hier gibt es nochmal 15 Minuten Video zu den Earnings und zur großen Cash-Position von Berkshire Hathaway. Würde ich jetzt mal nicht gucken, aber vielleicht hier Other people doing some things is what creates good opportunities. Das ist sicherlich auch interessant, so ein bisschen, was ich gerade schon And my question is to Charlie and Warren. Given the rise of disruptive technologies that can improve productivity significantly, and AI being one of them, how do you envision the future of value investing in this new era? And what adaptations or new principles do you think investors should adopt? And any recommendations for investors to remain successful in this rapid changing landscape? Thank you. Well, I'm glad to take that one. I think value investors are going to have a harder time now that there's so many of them competing for a diminished bunch of opportunities. So my advice to value investors is to get used to making less. And Charlie has been telling me the same thing the whole time we've known each other. I mean, we get along wonderfully because we are making less. Yeah, well, but that mostly, I think, is because it's larger. When we were younger, Now, we never thought we could manage 508 billion. No, or whatever. But I would argue that there's going to be plenty of opportunities, and part of the reason there are going to be plenty of opportunities, the tech doesn't make any difference or any of that. I mean, if you look at how the world's changed in the years since 1942 when I started, you'd say, well, how does a kid that doesn't know anything about airplanes, that doesn't know anything about engines and cars, and doesn't know anything about electricity and all that? But that really isn't that's not the world changing doesn't, or
new things coming along don't take away the opportunities. What gives you opportunities is other people doing dumb things. And genau. Hier sagt Buffett eigentlich nochmal, also die Opportunities, die Möglichkeiten kommen eigentlich dadurch, dass andere Leute dumme Sachen machen. And I would say that, well, the 58 years we've been running Berkshire, I would say that there's been a great increase in the number of people doing dumb things, and they do big dumb things, and the reason they do it to some extent is because they can get money from other people so much easier than when we started. So you could start 10 or 15 dumb insurance companies in the last 10 years, and you could become rich if you were adroit at it, whether the business succeeded or not, and the underwriters got paid, and the lawyers got paid, and that creates, if that's done on a large scale, which it couldn't be done 58 years ago, you couldn't get the money to do some of the dumb things that we wanted to do, fortunately. So I think that investing has disappeared so much from this huge capitalistic market that anybody can play in, but that the big money is in selling other people ideas. It isn't outperforming. And I think if you don't run too much money, which we do, but if you're running small amounts of money, I think the opportunities will be greater. But then Charlie and I have always differed on this subject. He likes to tell me how gloomy the world is, and I like to tell him we'll find something, and so far we've both been kind of right. Charlie, wouldn't you? Will you budge an inch on that or not? Ja, er sagt halt nochmal, mit kleinen Geldmengen, und das ist ja der Vorteil, den wir als Kleinanleger haben, kann man dort natürlich noch besser agieren und noch besser die Fehler und vielleicht auch die Fehleinschätzung des Marktes nutzen. Berkshire Hathaway ist ja jetzt in einer Situation mit 130 Milliarden Cash und mehreren 100 Milliarden an Assets, dass sie dort nicht mehr auf den Märkten spielen können oder mit diesen ganzen kleinen Aktien, Zehntausende Unternehmen, die eine geringere Marktkapitalisierung haben, da können sie nicht mehr aktiv werden. Wir als kleine Investoren können das aber noch, und wir sollten auch diesen Vorteil nutzen. There is so much money now in the hands of so many smart people, all trying to outsmart one another and outpromote one another, getting more money out of other people. And it's a radically different world from the world we started in. And I suppose it will have its opportunities, but it's also going to have some unpleasant episodes. But they're trying to outsmart each other in arenas that you don't have to play. I mean, if you look at that government bond market, at the treasury bill market, I mean, you've got this one bill that's out of line with the others. We bought over $3 billion of it the other day, but those are people. The world is overwhelmingly short-term focused. And if you go to an investor relations call, they're all trying to figure out how to fill out a sheet to show the earnings for the year. And the management is interested in feeding them expectations that will slightly be beaten. I mean, that is a world that's made to order. Zwei Punkte, die Buffett hier natürlich nochmal anspricht: Spiel dein Spiel, nicht das Spiel der anderen. Das heißt, es gibt so viel Geld draußen und so viele Leute, die damit versuchen, auf irgendeine Art und Weise Rendite oder Geld zu machen. Es gibt aber viele Felder, die einfach komplex sind oder wo man gar kein Geld verdient. Die muss man nicht spielen. Man kann auch die einfachen Sachen machen. Und ja, das sind eben hier Sachen, die er nochmal anspricht. Anybody that's trying to think about what you do that should work over 5 or 10 or 20 years. Und natürlich, was er gerade meint, so Short-Term-Fokus, das heißt eben bei den ganzen Unternehmens, auch Berichten beim Management, geht es vor allen Dingen ums nächste Quartal, um dieses Jahr, dass man dort sehr gut dasteht, und das Langfristige ist überhaupt nicht mehr im Fokus, und das ist die Chance dort, wo der Value-Investor, auch der Kleinanleger, ansetzen kann und aus meiner Sicht ansetzen sollte. I just think that I would love to be born today and go out with not too much money and
hopefully turn it into a lot of money. And Charlie would too, actually. He just like he would find something to do, I will just guarantee you. And it wouldn't be exactly the same as before, but he would have a big pile. I would not like the thrill of losing my big pile into a small pile. Yeah. Well, I like my big pile just the way it is. Well, we agree on that, incidentally. Okay. Yes, we do. You're one of the most extreme lovers of the big pile. Okay, die Untertitel sind jetzt leider ein bisschen zeitversetzt. Das war vorhin nicht so. Aber wir schauen jetzt hier nochmal weiter. Wie gesagt, es gibt hier 46 Videoschnipsel. Natürlich will ich jetzt nicht alle anschauen. Sondern nur das, was interessant ist. Oben kommt nochmal was zu Apple, zu Taiwan Semiconductor und auch zu den Banken. Und vielleicht kommen wir da jetzt nochmal hin. Hier sagt er nochmal, dass es wichtig war, dass hier die Deposits, die Einlagen eigentlich gerettet wurden bei der Silicon Valley Bank. Müssen wir jetzt vielleicht nicht nochmal anschauen. Dann sagt er, Apple is a better business than any other we own. Vielleicht schauen wir hier nochmal was zu Taiwan Semiconductor. This question comes from Rohit Bellany. Berkshire bought a substantial position in Taiwan Semiconductor and mit den Untertiteln ein bisschen schade, dass die jetzt wieder zeitversetzt sind. Ich klicke hier nochmal ein bisschen rum. Automatisch übersetzen. Jetzt ändern wir nochmal die Sprache. Ja, der macht immer von Englisch CC1. Okay. Na gut. Wir probieren es nochmal. contrary to its normal holding timeline, sold almost the entire position within a few short months. While you cited in a CNBC interview that geopolitical issues were the catalyst, these issues were seemingly no different when you acquired that stock. So what else, if anything, changed in those few months and prompted the firm to offload close to $5 billion worth of Taiwan Semiconductor shares? Taiwan Semiconductor is one of the best managed companies and important companies in the world. And there is not, and I think you'll be able to say the same thing 5 or 10 or 20 years from now. I don't like its location, and I've reevaluated that. I mean, I don't think it should be any place but Taiwan, although they will be obviously opening up chip capacity in this country. And actually, one of our subsidiaries that we got in Allegheny is participating in their Arizona construction activities. But it's a question of, we would rather have the same kind of company, and there's nobody in the chip company, there's no in the chip industry that's in their league, at least in my view. And the man that was a 91-year-old or so that connected with it, that I think I played bridge with, and in Albuquerque. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er hier eigentlich gesagt, dass es natürlich ein super Unternehmen ist, auch wahrscheinlich noch in 10 oder 20 Jahren. Habe es aber jetzt ein bisschen so verstanden, dass es eben leider nicht in den USA steht. So ein bisschen frei übersetzt oder interpretiert. Marvelous people, marvelous company, but I'd rather find a marvelous people, I won't find it in the chip industry, but marvelous people and marvelous competitive position and everything, I'd rather find it in the United States. Ja, jetzt sagt er es nochmal. Also er würde lieber natürlich so eine Firma wie Taiwan Semiconductor in den USA finden und dort investieren, als jetzt in Taiwan. Also er sieht dort schon das geopolitische Risiko als erhöht zumindest an. Scheint mir so. Charlie Munger war ja auch eher pro China, hat ja so auch dort eine Zeit lang die Regierungsform, den Politikstil ein bisschen gelobt. Und jetzt scheinen sie da etwas Abstand zu nehmen, zumindest bei Berkshire Hathaway. I feel better about the capital that we've got deployed in Japan than Taiwan. I wish it weren't so, but I think that's a reality, and I've reevaluated that
in the light of certain things that were going on. Charlie? Well, my view is that Warren ought to feel comfortable if he wants to. Yeah. Put that in the minutes. Okay, Station. Okay, Taiwan Semiconductor. Schauen wir mal weiter. Dann einiges können wir ja schon an Titeln ablesen. Charlie Munger on US-China Tensions, also dort die Spannungen. Beide Seiten sind schuldig, ein bisschen dumm zu sein. Das ist auf jeden Fall noch interessant. Warren Buffett und Charlie Munger share their 100-year vision for Berkshire. Das ist natürlich interessant. Los geht's. Mr. Buffett, in 1976, in your tribute to Benjamin Graham, you wrote, Walter Lippmann spoke of men who plant trees that other men will sit under. Ben Graham was such a man. You're both such people. Could you share with us your 100-year vision for Berkshire? It's a question to you both. Yeah, I would like to add one thing about Ben Graham. Ben Graham did all kinds of things for me, and he never expected one thing in return. I mean, just, you name it, and he did it, and there wasn't any hidden, or a hint, I should say, of anything he expected in return. And I checked. Well, he wrote a book in 1949 that, in a sense, said to me in very persuasive terms that what I'd been spending the previous 8 or 9 years working at and loving was all wrong. And that book has been... Jetzt passen die Untertitel wieder auf Deutsch. Jetzt ist es zeitgenau. Sehr gut. Und weiter geht's. I check it every now and then on Amazon to where it ranks. And, Amazon ranks hundreds and hundreds and hundreds of thousands of books by sales. And Ben Graham's book has been up there like number 300 or 350 or something like that forever. And there isn't any book like it. I wrote HarperCollins a note the other day because they're bringing out another edition. And I asked them how many copies have been sold, and they said the records didn't go back far enough, but they had 7.3 million copies of this little book that changed my life, and continues to outsell every investment book. Investment books come along, and they're number 400 or 1,000 or something for a while, and then all of a sudden they're number 25,000 or 200,000. And this book, in how many areas can you find any book that has had that sustained position? You go back and look at number 1 in 1950 or number 2 or number 3, and you look at it in 51 and 52, they don't continue. I mean, they just don't continue. Cookbooks, maybe 1 or 2 of them last for a while. Also jetzt lobt er erstmal noch The Intelligent Investor von Benjamin Graham. Habe ich ja auch gelesen, lese ich auch aktuell nochmal. Steht auch nicht hier, sondern ist unten. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Gibt es auch als deutsche Übersetzung Intelligent Investieren von Benjamin Graham. Kann ich sehr empfehlen. But there is nothing. And this book lives on, and everybody keeps bringing out new books and saying a lot of other things, but they aren't saying anything that's as important as what he said in 1949 in this relatively thin little book. So, our vision for Berkshire is exactly what we said today. We want it to be a company that is owned by its shareholders and behaves in a way that society is happy that it exists and not unhappy. And we will have unlimited capital. We'll get lots of talent. And we've got a base that can't be beat. And there's no reason why it can't be perpetuated, just like Ben's book, and maybe be an example to other people. And if so, we'll be very happy. Charlie?
Yeah, one of the really interesting things about Ben Graham, he was a really gifted teacher, a very honorable profession. And that is what has lasted. However, an interesting fact that he was sheepish about in his old age was that more than half of all the investment return that Ben Graham made in his whole life came from one stock, one growth stock, Geico, Berkshire's subsidiary. And he, at the time he operated, there were a lot of sort of lousy companies that were too cheap, and you could make a little money floating from one to another. But the big money he made was. Das wusste ich auch nicht. Also, was Charlie Munger jetzt sagt, dass also Benjamin Graham die Hälfte seiner Rendite oder seines Wertzuwachses, die er gemacht hat in seinem ganzen Leben, kam über Geico. Das ist ja eine Versicherungsgesellschaft, ich glaube, der 5. größte Autoversicherer in den USA. Und die gehören ja, ich glaube, zu 100% zu Berkshire Hathaway. Und da hat jetzt Charlie Munger nochmal drauf angespielt. Was one growth stock. Buying one undervalued great company is a very good thing, as Berkshire has found out again and again and again. Hi, Charlie and Warren. Ja, das ist interessant, weil hier kommt jetzt nochmal dieser Aspekt. In your tribute to Benjamin, dieser Aspekt zu tragen, dass ja Graham hat ja auch angefangen mit Distressed-Aktien und so mit Cigar-Butts. Buffett hat auch so angefangen und eigentlich als dann Charlie Munger kam und als auch Berkshire Hathaway größer wurde, das hat so ein bisschen zusammengespielt aus meiner Sicht, dann sind sie ja als Berkshire Hathaway weggekommen von diesem so ein bisschen Cigar-Butt-Investing auch hin zu wirklich diesem Thema sehr langfristig zu investieren in sehr gute Unternehmen und dort auch den Zinseszinseffekt wirken zu lassen. Okay, wir schauen mal weiter. Wir sind jetzt bei Zeile 26. Wir haben angefangen bei Zeile 46. Es geht natürlich bis ganz oben. Ein paar Sachen würde ich jetzt mal auslassen, hier wie Activation Blizzard und Microsoft. Das Thema ist jetzt für mich nicht ganz so interessant. I don't think having a bunch of bankers trying to get rich leads to great things. 10 Minuten von Charlie Munger. Würde ich jetzt aber auch mal überspringen. Ist vielleicht ein bisschen lang. We don't know where the shareholders of banks are heading. Das ist auch so ein Thema. Banken sind ja wirklich ein sehr schwieriges Investment. Also die als Kleinanleger zu verstehen, ist wahrscheinlich fast unmöglich. Dort auch schon die Bilanzen sich anzuschauen, ist so ein bisschen die Endstufe Versicherer und Banken. Deswegen sollte man das vielleicht als Value-Investor, zumindest aus meiner Sicht, vielleicht wirklich auf einer einfachen KGV oder historischen Basis machen, weil die extrem günstig sind, kann man die kaufen. Aber dort Fair Value zu ermitteln, ist aus meiner Sicht schwierig. Ich habe ja kolumbianische Bank und eine brasilianische. Habe im Moment, hatte ja die Credit Suisse, die ist dann mit minus 70% wieder rausgegangen. Das hat nicht funktioniert, lag aber natürlich nicht generell am Banksektor. Das war einfach dort eine bisschen eine Wette sozusagen auf den Turnaround, war schon ein Investment auf den Turnaround, hat aber nicht funktioniert. Okay, schauen wir uns mal weiter an. Hier die Themen sind ja auch interessant. There's no option for any reserve currency other than the US dollar. Würde ich mir aber auch nicht anschauen. How to avoid mistakes in life and business. Das ist vielleicht noch interessant. Schauen wir mal rein. In your annual shareholder letter this year, you said that Berkshire's journey consisted of continuous savings, the power of compounding, the American tailwind, and avoidance of major mistakes. You have humbly admitted in the past that you have made many mistakes, but this is the first time that major mistakes stood out to me. Could you please advise us on what major mistakes we should avoid in both investing and in life? I would also like to have Mr. Munger's thoughts too, please. Thank you very much. Also die Frage war, welche großen Fehler im Leben und beim Investieren oder im Business sollte man vermeiden? Charlie said the major mistake you can make, and you're lucky if you're in the United States. If you go around the world, you don't have a lot of choices in some places, but you should write your obituary and then try and figure out how to live up to it. That's something you get wiser on as you
go along. The business mistakes, you just want to make sure you don't make any mistakes that take you out of the game or come close to taking you out of your game. You should never have a night when you're worried about investing. I mean, assuming you have any money to invest at all, and you should spend a little bit less than you earn, and you can spend a little bit more than you earn, and then you've got debt, and the chances are you'll never get out of debt. I'll make an exception in terms of. Das ist schon ein guter Hinweis, den hier Buffett einfach gibt. Wenn überhaupt Geld da ist oder wenn es die Möglichkeit gibt zum Investieren, dann sollte man natürlich ein bisschen weniger ausgeben, als man einnimmt. Die Differenz dann investieren über einen längeren Zeitraum. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch heute in meinem Sonntagsvideo gesagt habe, was vielleicht Kleinanleger machen sollten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kleinen Moment. So, Fenster zu. Weiß nicht, ob euch das gestört hat. Schauen wir mal weiter. Have a mortgage on your house, but credit card debt, we're in the credit card business big time, and the world will stay in the credit card business. But why get behind the game? And if you're effectively paying 12 or 14 or whatever percent you're paying on a credit card, you know, you're saying I'm going to earn more than 12 or 14% of money, and if you can do that, come to Berkshire Hathaway. So it's I hate to say this when Charlie's around me, but it's straight out of Ben Franklin. I mean, and it's not that complicated, but I'll give you a couple lessons. So, you know, Tom Murphy, the first time I met him, said two things to me. He said, you know, always tell someone to go to hell tomorrow. Well, that was great advice then, and think of what great advice it is when you sit down at a computer and screw your life up forever by telling somebody to go to hell or something else in 30 seconds and you can't erase it. And you know, you haven't lost the option. You know, and he said, you know, praise by name, criticize by category. Well, what makes more sense than that? I mean, who do you like that criticizes you all the time? And you don't need to vilify anybody to make your point on subjects of discussion, and then I'll give you another general piece of advice. I've never known anybody that was basically kind that died without friends, and I've known plenty of people with money that died without friends, including their family. Auch ein wichtiger Punkt natürlich, einfach. Er sagt ja jetzt nicht unbedingt direkt unfreundlich sein vielleicht zu Leuten, nicht im Internet irgendwie so Hasskommentare schreiben, sich einfach mal eine Nacht Zeit nehmen, vielleicht über Dinge nachdenken, am nächsten Tag sieht man es anders und er sagt, wer hier freundlich ist in seinem Leben, der wird wahrscheinlich auch mit noch Freunde haben im Alter oder wird sterben mit Freunden sozusagen und wer jetzt nur aufs Geld achtet und wem jetzt da irgendwie die Moral egal ist oder so und wer mit anderen schlecht umgeht, der wird natürlich dort auch privat nicht unbedingt glücklich werden. And but I've never known anybody, and you know, I've seen a few people, including Tom Murphy Sr. and maybe Junior, who's here, but certainly his dad. I never saw him. I watched him for 50 years. I never saw him do an unkind act. I didn't see him do very many stupid acts either. I mean, it wasn't that he was non-discriminating. He just decided that there was no reason to do it. And wow, what a difference that makes in life, Charlie. Well, it's so simple to spend less than you earn and invest shrewdly and avoid toxic people and toxic activities and try and keep learning all your life, et cetera, and do a lot of deferred gratification because you prefer life that way. And if you do all those things, you are almost certain to succeed. And if you don't, you're going to need a lot of luck. And you don't want to need a lot of luck. You want to go into a game where you're very likely to win without having any unusual luck. I'd add one more thought, too. You need to know how people can manipulate other people, and you need to resist the temptation to do it yourself. Oh, yes.
the toxic people who are trying to fool you or lie to you, who aren't reliable in meeting their commitments. The great lesson of life is get them the hell out of your life. Yeah. And do it fast. Auch noch so ein Punkt natürlich, Toxic People sozusagen aus seinem Leben zu entfernen, sich vielleicht mit Leuten, mit positiven Leuten oder so zu umgeben. Vielleicht noch mal kurz was zu den Kommentaren. War die Frage, kauft ihr Berkshire Hathaway, wenn die beiden, Charlie Munger und Warren Buffett, nicht mehr unter uns sind? Vielleicht, wenn die Aktie 20-30% einbricht. Ich bin nicht investiert bei Berkshire Hathaway, weil es für mich auch irgendwie schwer ist, die zu analysieren. Die haben, glaube ich, ein KGV von 22, was erstmal nicht attraktiv ist. Haben aber, denke ich, viele Assets, die einiges wert sind. Haben vielleicht auch Minderheitsbeteiligung, die man gar nicht unbedingt so 1:1 immer in der Bilanz sieht, zumindest von der Ertragskraft her in der Bilanz von Berkshire Hathaway. Also auch ein bisschen komplexes Thema. Ich denke aber ehrlich gesagt persönlich, dass dort noch viel Potenzial in Berkshire Hathaway steckt, das dann in der quasi zweiten Generation erfolgreich weiterzuführen. Ich denke schon, dass das geht. Sie haben die 130 Milliarden Cash. Ich meine, die sind am Ende nur die 130 Milliarden Cash natürlich wert. Aber wenn man die nochmal wirklich gezielt und sehr gut aktiv einsetzt, dann kann man dort natürlich nochmal wirklich auch Shareholder Value rausholen. Weil ehrlich gesagt, das ist natürlich das Problem. Als Cash ist es nicht unbedingt jetzt gut für die Rendite langfristig, aber wahrscheinlich sehen es die beiden ein bisschen so wie ich, auch wenn sie es nicht sagen, dass jetzt möglicherweise dort eine Rezession kommt in den USA, nochmal große finanzielle Probleme für einzelne Branchen und könnte mir vorstellen, dass sie dann dort nochmal groß investieren und am Ende die Cash-Position dort nochmal sehr wertvoll wird. Dann wird noch geschrieben von Markus, Banken-ETFs sind jetzt eine gute Möglichkeit, habe ich mir auch schon mal angeschaut, die sind ja teilweise schon stark gefallen, wobei ehrlich gesagt würde ich noch ein bisschen warten, also wenn es wirklich richtig, wenn es richtig brennt und wenn es dort nochmal richtig nach unten geht, wenn nochmal einzelne Banken ausfallen oder so, dann vielleicht, man kann jetzt schon anfangen, wäre mir jetzt noch etwas zu früh. Okay, wir sind jetzt hier schon bei Zeile 19 von 46. Wir arbeiten uns ja nach oben. Nächstes Video wäre The Need to Surround Yourself with Positive People. Das ist ja ungefähr das, was Sie jetzt schon mal gesagt haben. Jetzt noch ein interessantes Thema, was ich auch unbedingt mir anschauen wollte. Ich habe nur den Titel gelesen. Paramount ist ja eine Firma, wo Berkshire Hathaway, glaube ich, investiert ist. It's never good when a company cuts dividend dramatically. Auch so ein Thema übrigens, was Benjamin Graham auch in seinem Buch schreibt. Er hat damals geschrieben, fragt mich nicht wann, 30er, 40er, 50er Jahre wahrscheinlich, dass eigentlich Unternehmen in guten Zeiten genug Cash sammeln sollten, um auch mal in 1-2 schlechten Jahren ihre Dividende weiterhin davon zu bezahlen und nicht sofort, wenn es schlecht läuft, die Dividende zu streichen, weil das ist nicht gut für den Aktionär, für den Aktienkurs. Vielleicht ist Buffett hier auf einer ähnlichen Schiene unterwegs. Schauen wir uns das mal an, was er hier dazu sagt. This question comes from Barry Laffer in New York City. Berkshire owns about 94 million shares of Paramount Global. Okay, jetzt, das tut mir leid, der macht ja immer dieses Englisch CC1, dann ist die Übersetzung zu langsam. Wir müssen jetzt nochmal schauen, dass wir das hier richtig einstellen. Also erstmal Englisch automatisch erzeugt und danach automatisch übersetzen auf Deutsch. Dann müsste es zeitlich passen. Natürlich ein bisschen umständlich hier bei YouTube, aber jetzt müsste es gehen. Los geht's. As of the last published data, this asset-rich company has disappointed on recent quarterly earnings reports and just this week slashed its dividend by 80%. How do you see the streaming wars evolving and do you still have conviction in your investment thesis? Also Dividende wurde hier um 80% gekürzt bei Paramount. Okay. Is your investment thesis based on the company being an acquisition target or based on its fundamentals? Yeah, and how would you like to manage my money for nothing? We are not in the business of giving stock advice to people, and people who don't know anything about stocks can make a lot of money doing that. And we don't think it's something we should give away. But I will say this, it's not good news when any company passes its dividend or cuts its dividend dramatically. And the streaming business is extremely interesting to watch because there's people love to use their eyeballs watching, being entertained on
on a screen in front of them or a phone or whatever it may be. But there's a lot of companies doing it, and you need fewer companies or you need higher prices. Well, you need higher prices or it doesn't work. And you don't lock in people when you get them to join up for the streaming period when your serial runs. I mean, you keep them on for a while, but you can't lock them up. And we'll see what happens. I mean, I had a gasoline station when I was 21 or 22, and it's about 4 or 5 miles from here, and we had one competitor, and he determined our profit because we looked at his price every day, and if we cut the price, he'd match it, and we couldn't raise the price, and he did twice the gallonage, so he won. And there's just basic business problems that you see with certain industries that you don't see with the other. Disney was unique in its animated, what it offered, in the 30s and 40s, and they wrote the stuff off at the first showing, and then they rejuvenated Snow White and all these other people every 7 years, and that was fine. But this is a different world, and the eyeballs aren't going to increase dramatically, and the time they can spend it's not going to increase dramatically, and you got a bunch of companies that don't want to quit, and who knows what pricing does under that. But anybody tells you what they know what pricing will do in the future is kidding themselves. Charlie? Also interessant, was er natürlich sagt. Er sagt, die Augäpfel werden jetzt nicht dramatisch zunehmen. Das heißt, es wird nicht unbedingt mehr Menschen geben, die jetzt unbedingt Streaming gucken. Auch nicht unbedingt länger, wie er sagt. Weiß ich nicht. Aber er ist ja bei dem Preisthema und das ist natürlich schon ein Thema. Es gibt jetzt viele Streaming-Anbieter, die teilweise unprofitabel arbeiten. Das ist natürlich ein extremer Wachstumsmarkt, aber das ist immer natürlich das Problem. Es ist ein Wachstumsmarkt vor allen Dingen auf der Umsatzseite. Auf der Gewinnseite geht es erstmal darum, überhaupt Gewinn zu machen und das dann natürlich noch interessant auszubauen. Ich wollte jetzt ja heute eigentlich keine Aktien anschauen, aber bei Paramount würde ich noch mal kurz reinschauen. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, genau, die sind eigentlich Viacom CBS, also es gab Viacom und CBS, die sind zusammengegangen, das war glaube ich kurz vor Corona. Jetzt haben sie sich nochmal umbenannt in Paramount Global. Wir können jetzt sehen, der Aktienkurs ist bei 17 US-Dollar. Sie haben einen Price to Earnings, einen KGV von 10, haben eine Market Cap von 11 Milliarden und ich glaube, wir können jetzt die ganz alten Jahre hier nicht wirklich nochmal ranziehen, weil es eben vor dem Merger war. Aber wir sehen schon mal Interest Coverage 3, das ist klar, sie haben relativ viele Schulden. Die Dividende war jetzt zuletzt hier bei 6,7%, haben sie anscheinend gekürzt. In dem Rekordjahr hier 2021 haben sie 4 Milliarden Gewinn gemacht und im letzten Jahr 1,1. Wenn wir jetzt auf die Quartale schauen, dann sehen wir auch hier im letzten Quartal 2022 nur 21 Millionen Gewinn. Und schauen wir hier mal auf die Free Cash Flows der letzten Jahre. Der ist auch gesunken hier seit 2018, war letztes Jahr sogar negativ. Und Paramount, aus meinem Wissen, mal sehen, ob wir das jetzt hier sehen, genau, dieses TV-Media 72% ist aus meiner Sicht das klassische TV-Geschäft und Direct-to-Consumer und Filmed Entertainment, da müsste irgendwo in dem Bereich der Streaming-Anteil liegen. Das heißt, das ist ja jetzt nicht eine reine Streaming-Firma wie zum Beispiel Netflix. Von daher vielleicht ein interessantes Investment. Wir sehen aber hier im Corona-Tief waren wir auch mal hier so bei, wo haben wir denn da, 13, 14, 15 Dollar. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Aber schauen wir mal weiter, was hier Buffett und Munger nochmal auch zum Thema vielleicht Dividende sagen. Charlie's had a lot of experience, incidentally, with Hollywood. I mean, he used to, before I even met him. I think the movie business is one tough business. Yeah. That's my view. The talent will make the money, the agents will make the money, and if you've got a theater, the theaters are now doing 70% of the business that they did before the pandemic, and big hits. Theater heißt in dem Fall Kino. You have enormous grosses, but you can't reduce the supply. People have only got so many
so many hours in the day. They've only got 2 eyeballs, and they got more choice than ever before. And they've got stuff that's cheaper that offers them the same experience. And some of them like the experience, particularly the big hits of going. But it isn't like you can double the number of people or double the eyeballs or anything like that. And you've got a lot of people. The talent will always get paid. And when you essentially are packaging that talent one way or another, and you need to get higher prices, and you've got a lot of strong companies that don't want to quit. That's an interesting. Genau, er sagt also, eigentlich müssen die Preise erhöht werden, damit alle profitabel werden. Wenn es aber noch so viel Konkurrenz gibt, wo auch niemand sein Geschäft aufgeben will, dann wird es natürlich schwierig, wer am Ende übrig bleibt. Das ist ja das Thema, was wir jetzt sehen bei den Automobilfirmen, bei den Electric Vehicles, was wir gesehen haben bei diesen Fernbussen. Da gab es ja nicht nur Flixbus in Deutschland, da gab es 3, 4, 5 Anbieter. Jetzt gibt es nur noch Flixbus. Genauso bei diesen Lieferdiensten, alle oder viele hoch unprofitabel, Boom durch Corona, jetzt eine Konsolidierung. Das steht hier wahrscheinlich auch im Streaming-Markt an. Würde ich jetzt mal auch so, also passt für mich gut rein. Er sagt es jetzt vielleicht nicht so direkt, aber das ist schon ein Thema. An interesting equation. Hey, if you think the movies are tough, try and invest in a New York show on a conventional stage. There they think it's a breach of faith in that business to let the person put up the money ever get any money back. Yeah, well, Charlie saw a lot of that actually. When I don't like those businesses. Tell him what happened on Cleopatra, Charlie. It's a business that everybody's tempted to go. They love the idea of going in it, and they get a certain amount of psychic income. But I never owned any racehorses either. Well, my father-in-law and I used to talk about claiming a horse at Exarban, but we never quite got around to it. And we had a lot of fun going to the track together. Okay. Zu Dividenden hat er jetzt nicht so viel gesagt, aber sie haben sich ja natürlich ein bisschen über Streaming-Business geäußert. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen. Elon Musk overestimates himself, but he's still very talented. Das müssen wir uns natürlich auch noch anschauen, was er zu Elon Musk sagt. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder unseren... Ich muss das jetzt, sorry, jedes Mal hier schnell manuell einstellen. Aber ich werde immer schneller, damit wir dann auch, zack, diesen richtigen Subtitles haben. So, ausgetrunken schon. Jetzt kommt gleich Dr. Pepper. Okay, los geht's. There's someone with IQ of 130 who believes it's 120, over someone with IQ of 150 who thinks it's 170. I understand that you are referring to Elon Musk. Given the recent success of his ventures, such as Tesla, SpaceX, and Starlink, I'm curious to know if you still hold the view that Elon Musk overestimates himself. Thank you so much. Well, yes, I think Elon Musk overestimates himself, but he is very talented. So he's overestimating somebody who doesn't need to overestimate to be very talented. There's a Bill Maher program, about a week old, maybe 2 weeks old, but he interviews Elon, and Elon does a terrific job toe-to-toe with Bill Maher, who it's worth watching. And Elon he's a brilliant guy, and I would say that he might score over 170, but he he dreams about things, and his dreams have got a foundation. He would not have achieved what he has in life if he hadn't tried for unreasonably extreme objectives. He likes taking on the impossible job and doing it. We're different. Warren and I are looking for the easy job that we can identify. Ja.
Genau, also sie loben hier ein bisschen Elon und hat quasi den unmöglichen Job geschafft. Also mit Tesla muss ich auch ehrlicherweise zugeben, schon mal abgesehen von der Aktienbewertung, aber da kann ja Elon Musk auch nichts dafür. Er hat es dort geschafft, das Thema EV wirklich extrem voranzutreiben international, dort eben auch jetzt wirtschaftlich erfolgreich aufzustellen. Tesla hat ja dort wirklich einen guten Gewinn gemacht, zuletzt ein gutes Wachstum und für mich fast noch extremer SpaceX, Raketen ins All zu schießen, die auch wieder landen und solche Themen, das ist natürlich absolut das High-End-Game der Herausforderung und Charlie sagt natürlich, dass sie bei Berkshire Hathaway eher die einfachen Spiele suchen und die einfachen Sachen und Elon sucht sich die extrem schwierigen Sachen aus. Yeah, if we can do it playing tic-tac-toe, we'll do it, you know. I mean, we have a wholly different way of going the whole way. Yeah. But we don't want to compete with Elon in a lot of things. I mean, we don't want that much failure. Yeah. Yeah, and it takes over your life, and I mean, in a way that it just doesn't fit us. But you know, there are going to be, well, there have been important things done by Elon already, and it requires fanaticism isn't the word. Yeah, it is the word. Well, okay. Well, it isn't quite the word, but it's a dedication to solving the impossible, and every now and then they'll do it, but it would be torturous to me or Charlie, and I like the way I'm living, and I wouldn't enjoy being in his, but he wouldn't enjoy being in my shoes either. No. Ja, also Buffett würde nicht tauschen wollen mit Elon. You once mentioned that you would prefer to hire. So, wir schauen mal, was es noch gibt. Ja, so jetzt geht es hier um die 130 Milliarden Cash von Berkshire. Da würde mich natürlich auch interessieren, was Buffett sagt. Die Cash-Position in der Höhe haben sie ja wirklich schon länger. Bei Berkshire Hathaway natürlich wird zwischendurch immer ein bisschen was investiert und wird auch wieder verkauft. Aber am Ende haben sie schon eine relativ hohe Cash-Position hier seit längerer Zeit. Und da schauen wir doch mal, was jetzt Buffett dazu sagt. Meeting, you said the one question that you would ask of the Berkshire CEO would be about the distribution of cash to shareholders as the Berkshire cash pile grows larger and larger. So let me ask that question. Do you still feel confident of the future prospects for our over $100 billion in cash on hand, or are we getting closer to cash distributions? Well, you know, the one thing, if Berkshire shares are selling for less than we think they're worth, that could be a pretty big way to distribute cash. But what we'd really like to do is buy great businesses. If we could buy a company for $50 billion or $75 billion, $100 billion, we could do it. And we can do it, and our word's good. It's difficult with a public company because, in effect, if you bid on a company, you make the bid, and their shareholders vote months later, and you're giving an option. If we're good for it, and the other guy has a way to top you, or all kinds of things, they can get out of it, and you get paid 2% for that or 1% for that. That is not an appropriate price. And on the other hand, Delaware will decide whether they should do it or not, and that's the way the world is. I mean, that's the law. So it'd be easier to do with a private company, and there aren't very many that are. Also sagt, dass es natürlich hier schwierig ist, dort große börsennotierte Unternehmen wirklich komplett zu übernehmen, 50 oder 75 Milliarden wert, weil du machst das Angebot, dann wird Monate später, werden die Aktionäre der Firma, die sie kaufen wollen, darüber entscheiden. Die Geschäftsführer wollen das dann vielleicht gar nicht und das ist natürlich ein schwieriger Prozess
Und einfacher ist es natürlich, private Firmen einfach zu übernehmen, wo man sich mit den Eigentümern oder dem Eigentümer einigt und dann sofort einfach dort den Deal machen kann und vor allen Dingen auch die Verhandlungen dort nicht in der Öffentlichkeit führen muss, was dann hier schon nötig ist, wenn man natürlich aktiennotierte Unternehmen übernehmen will und dort die Aktionäre auch noch abstimmen müssen. Big. On the other hand, there's nobody else that can quite make a deal like we can under the right circumstances. And there could be a situation where a number of very decent companies have got a very uncomfortable borrowing structure, and money comes due to them at the exact wrong time, and that's when they pick up a phone, as did Tiffany and Harley Davidson and you name it. I mean, a whole bunch of companies in 2008. That sort of thing will happen again, whether it results in us getting the calls or what the world is exactly at that time. But the one thing we know is that the number of phone calls that you can make at a time like that is very, very limited. Ja, er sagt, es wird wieder die Zeit kommen, wo wie 2008 Unternehmen vor der Insolvenz stehen und vielleicht Warren Buffett und Charlie Munger anrufen und fragen, ob sie nicht dort Anteile kaufen wollen oder das komplett übernehmen wollen. Das ist hier auch nochmal gesagt, der Vorteil der Kleinanleger von uns, denn wenn hier Berkshire Hathaway, habe ich ja schon gesagt, für 50 Milliarden eine Firma, eine Aktiennotierte komplett übernehmen will als Investment oder die dann auch integrieren will, dann müssen dort eben, wie gesagt, die Aktionäre zustimmen. Wenn sie jetzt einen größeren Teil investieren von 10%, regt das auch Aufsehen, dann steigen die Kurse vielleicht, sie können nicht so günstig kaufen. Diese ganzen Probleme haben wir Kleinanleger nicht. Wir können mehr oder weniger jederzeit in jede börsennotierte Firma der Welt investieren. Natürlich nicht in jeden Markt, kommt dann auf den Broker an, das sind solche Details, aber am Ende funktioniert es schon so. Zumindest können wir in Zehntausende investieren, ohne dadurch den Kurs zu beeinflussen. Das ist der extreme Vorteil von aktiven Kleinanlegern und den Vorteil sollten wir nutzen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nur die kleinsten Small Caps kauft, aber sich einfach dem bewusst zu sein, dass man hier handeln kann, ohne dass es im Kurs direkt Konsequenzen hat. Das ist was hier Berkshire Hathaway nicht machen kann. And there can be good companies. They don't want to sell the company necessarily, but they just may need $5 or $10 or $20 billion, depending on what company you're talking about. And that can happen, and our own shareholders can be selling the stock too cheap, and we'll never do anything to make them sell it cheap, and we'll tell them the truth about what the business is. But if market circumstances result in us being able to buy in $50 billion of our own stock, we'll buy it. So we'll see what the world holds. But ja, genau. Also Aktienrückkäufe, sagt er, kann er sich auch vorstellen mit dem Cash, aber natürlich nur, wenn Berkshire Hathaway Aktie extrem fallen würde. Er will lieber Unternehmen kaufen, aber natürlich klar, wenn es jetzt zu einer Börsenkrise kommt, zu großen Kursverfallen wie 2008, wird Berkshire Hathaway fallen und andere mögliche Investments für Berkshire auch. Also gehe ich davon aus, sie würden ihr Cash dann eben in private Unternehmen investieren oder vielleicht Börsenanteile kaufen, statt eigene Aktien zurückzukaufen. Aber es gibt natürlich die Option, wenn hier Buffett und Munger sagen, unser eigenes Unternehmen ist zu stark unterbewertet, wir investieren unser Cash in eigene Aktienrückkäufe. We don't have the opportunities we used to have, but we've got enough, and we're making money with the things we have. It isn't killing us to hold 130 billion of bills at 5% plus bond equivalent yields, and everybody says, well, yields are going to go down in the future. I don't have the faintest idea what yields are going to do in the future. And, the prime rate was 21.5% in 1981 or 2, and people were worried that it was going to go totally out of control. And Volcker kept it from happening, but if Volcker hadn't been in there, who the hell knows what would have happened. But, so we're running Berkshire so that we'll do okay, and maybe we'll do a little bit better than okay. Charlie? Okay, maybe fine. Okay. So, was haben wir noch? Occidental baut ja hier baut Berkshire weiter die Position aus, würde ich mir jetzt nicht anschauen. Capital Gain Tax ist auch ein Thema, was vielleicht nicht so interessant ist.
Microsoft, there's nothing like working for yourself, sicherlich auch interessant. These Candies, für mich nicht interessant. Jetzt schauen wir mal, was wir noch gucken. Also, hier gibt es noch ein Video zu Apple, das würde ich mir noch anschauen. Cash is not trash ist natürlich noch interessant. Und das sind die letzten. Die würde ich mir jetzt noch mit euch zusammen anschauen. Also noch 2 Videos. Schauen wir erstmal hier, was es bei Apple noch gibt. Und da müssen wir hier wieder unser kleines Spiel machen. Englisch automatisch und dann automatisch Deutsch. Und los geht's. Looking at the global trends, it increasingly does seem that zero-emission vehicles may have finally reached the cusp of mass adoption. Do you see any opportunities in this space, either in specific vehicle manufacturers or in related technologies? Well, I would say that Charlie and I for long have felt that the auto industry is just too tough. You know, the Ford Motor Company, I mean, Henry Ford looked like he owned the world with the Model T, and he brought down the price dramatically. He took up wages dramatically. He might have been with a different personality or some different views. He might have been elected president of the United States. I mean, there's a good book that came out on that recently that told about the story of, well, it tells a little about Nebraska in terms of it, but Henry Ford and Thomas Edison joining up. But maybe a year or two ago. If you're interested in autos, you ought to read that book. But Henry Ford did that, and 20 years later, that they were losing money, and they had a guy with a gun in his pocket. I think Harry Bennett, that was running the Ford Motor Company. It was on its way to the junk heap when the whiz kids came in, and Henry Ford II, Hank the Deuce, as they called him, brought in Tex Thornton and my friend R.J. Miller and a few people. But it's just, I was reading the other day, actually, the 1932 annual report of General Motors. And it's one of the best annual reports I've read. It's a totally honest, assessment of exactly where they were. They had 19,000 dealers then, and the population, as I mentioned earlier, was about 120 million or so. And now with 330 million people, all brands in the United States have like 18,000 dealers or something. It's just a business where you've got a lot of worldwide competitors. They're not going to go away. And they're Vielleicht nochmal ähnlich jetzt hier wie beim Streaming, natürlich auch bei den Automobilen, sehr viel Konkurrenz, hat er jetzt nochmal gesagt. Ford hatte dann 1932 genauso viel Händler oder ein genauso großes Händlernetz wie heute, obwohl sich die Bevölkerung fast verdreifacht hat in den USA. Und da zieht er jetzt ja auch ein bisschen Parallelen. Das ist natürlich, mal gucken, wie es hier weitergeht. Er wird ja nochmal auf Apple kommen, aber sagt auch am Anfang, Automobilindustrie schwierig zum Investieren. Sehe ich auch so, ist eine zyklische Branche jetzt bei einem aktuell noch sehr niedrigen KGV für Volkswagen, BMW, Mercedes, für fast alle weltweiten Automobilhersteller. Vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zum Investieren. Wenn man Value Investing machen will, niedrig kaufen, den Dollar für 50 Cent, sollte man sie vielleicht kaufen, wenn sie günstig sind und Verluste machen und dann im wieder steigenden Konjunkturzyklus profitieren. Jetzt sehe ich die Branche eher am Ende vom Konjunkturzyklus. It looks like there are winners at any given time, but it doesn't get you a permanent place, although, as I mentioned, I would say Ferrari is in a special place, but they only sell 11 or 12,000 cars a year. And U.S. last year, I think there were 14 million something. And it's not a business where we find it fascinating to be in. We like our dealership operation. But I don't think I can tell you what the auto industry will look like 5 or 10 years from now. I do think that you're right, that
that, you will see a change in the vehicles, but you won't see anybody that owns the market because they changed the vehicle. Charlie? Genau das, was ich auch sage, nur weil sich das Auto jetzt ändert, eigentlich nur vom Antriebskonzept her, von Verbrenner vielleicht auf Elektromobilität, was natürlich sehr stark gefördert wird, auch durch die Staaten, verschiedene Organisationen. Nur deswegen wird es nicht eine Firma geben, der dann der ganze Automobilmarkt gehört, auch wenn Tesla aus meiner Sicht im Moment so bewertet ist, als ob ihnen schon die halbe Welt gehört und in 10 Jahren jeder zweite Pkw ein Tesla ist, was ich nicht glaube. Das Video ist übrigens keine Anlageberatung, falls jemand von Anfang an bis hierher geschaut hat und noch weiter schaut, es ist keine Anlageberatung. Well, the electric vehicle is coming big time, and that's a very interesting development. At the moment, it's imposing huge capital costs and huge risks, and I don't like huge capital costs and huge risks. And we're subsidizing it in the United States, and we're actually doing it, putting in a pro-labor. I mean, it is subject to politics like you can't believe, too. But it's going to be with us. We're not going to quit driving cars, and the American public has a love affair with them. And but I think I know where Apple's going to be in 5 or 10 years, and I don't know where the car companies are going to be in 5 or 10 years. And I may be wrong, but that's Charlie and I follow the auto business with intent. Interessant, ne? Also sie sagen jetzt logisch, dass Buffett schon denkt, er weiß, wo Apple in 5 oder 10 Jahren ist. Da wird das iPhone-Geschäft wahrscheinlich weiterhin sehr gut laufen. Er weiß nicht, wo die Autoindustrie ist, wo einzelne Automobilhersteller sind. Auch richtig. Allerdings, falls jetzt das Szenario eintritt, dass es zu einer großen Rezession kommt, wir haben ja vorher das Video zum Cash gesehen, dann könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass Berkshire Hathaway dort in irgendeinen Automobilhersteller investiert, möglicherweise Toyota in Japan, was in den USA oder vielleicht sogar in Deutschland. Könnte ich mir vorstellen, auch wenn sie jetzt natürlich sagen, das ist eine schwierige Industrie, sage ich ja trotzdem, zumindest ich als Cigar-Butt-Investor sage, natürlich würde ich dort für sehr niedrige Kurse auch einen guten Automobilhersteller kaufen. Problem ist natürlich, sind die hohen Schulden. Ich glaube, Toyota und Volkswagen sind die weltweit Unternehmen mit den meisten, also am Gesamtbetrag, dem meisten Fremdkapital. Ist natürlich dann nochmal so ein Thema, aber vielleicht gibt es halt die eine oder andere Perle. Aber das ist so ein bisschen vielleicht natürlich der Unterschied zwischen mir und vom Investmentstil her und Berkshire Hathaway. Die würden nicht so ein kurzfristiges Ding machen, wo sie einfach 2-3 Jahre warten und dann mit einem Verdoppler verkaufen, sondern sie suchen langfristige Sachen. Ist hier vielleicht der Unterschied, aber wie gesagt, kann trotzdem sein, dass wir in 1 oder 2 Jahren sehen, dass Berkshire Hathaway hier bei einem Automobilhersteller einsteigt. Möglicherweise. Interest. Charlie's firm was the specialist in General Motors on the Pacific Coast Stock Exchange, and that was a franchise, wasn't it, Charlie? Yeah, by working very hard, we could make a minor amount of money. Ja. Okay, so, ein Video schauen wir noch. Jetzt sind noch ein paar Zuschauer dazugekommen. Herzlich willkommen. Etwas spät, aber ihr könnt ja alles nochmal schauen oder auch zurückspulen. Wir wollten jetzt noch schauen, genau. Fat Balance Sheet, Cash is not trash. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Das geht fast 8 Minuten. Das schauen wir uns mal noch an. Hier als letztes Highlight von der Berkshire Hathaway Jahreshauptversammlung. Und dann ändern wir natürlich noch die Sprache. Und dann bin ich gespannt, was Buffett hier sagt. Meistens hat er ja immer so gesagt, dass eigentlich die Fed das Richtige getan hat. Mal sehen, ob er sich da jetzt auch noch dazu äußert. Question comes from Lindsay Peter Schumacher in Cedar Rapids, Iowa. Does the current size of the Federal Reserve balance sheet concern you? In particular, the result of quantitative easing, the Federal Reserve expanded its balance sheet out of nothing. The net effect, in essence, is a form of single-entry accounting, creating something of value out of nothing other than a series of book entries, and wondering what Mr. Munger thinks about this as well. Well, I don't think the Federal Reserve is the problem, and I think they can't solve the fiscal problem.
I do not worry about the Federal Reserve, and I think it's fulfilling the functions for which it was established. I probably would not have been. If they have two objectives, and I would not have been one probably that would have changed the inflation objective to 2% a year from zero. I think that I think that if you tell your people that you're shooting to depreciate your currency at 2% a year, that has a lot of implications, although it feels good to a lot of people. A lot of people want a little inflation, but nobody wants a lot of inflation, except somebody's got a lot of debts. And I do not worry about the Federal Reserve balance sheet. I enjoy looking at it, and the numbers are big. I always like big numbers, but it is not. It's interesting. One of the most interesting figures to me is currency in circulation. I mean, it is gone. They were saying cash is trash back in 2007 and 8, and all of that cash is going to disappear. Well, if you look at the Federal Reserve balance sheet, it's gone from $800 billion to $2.2 trillion. And most of that's in $100 bills, overwhelmingly. And if you figure it out, I think there's about 50 $100 bills per person, babies, everybody in the United States. And I would really like to know where all of that is. I mean, nobody's hoarding euro dollars, in South America or Africa or wherever. And the demand for currency now, it's some of it maybe used to be subtle drug dealers' activities and all of that. But anybody who thinks cash is trash ought to look at the Federal Reserve balance sheet, and actually you can look at how many $5 bills and $2 bills and ones and all that, and the action has been in $100 bills. I mean, it is just astounding the way that $100 bills have spread, and of course I don't know where they are, and I don't think the Fed can know exactly, but they probably make a lot better guess than I could. But I do know it's happened, and you can watch it every week, and you'll watch currency in circulation probably grow a little bit. And believe me, cash is not trash. Charlie? Well, I don't know where we're headed with all of this. It's been very extreme. I think that you could be pretty extreme in fighting depressions and so forth if you reverted afterwards to a period of some discipline. But if you're some discipline, but if you're going to just keep borrowing, printing money and spending it, I think eventually it causes bad trouble. And you can see it in Latin America. Latin America let its currency get out of control. Jetzt kommt wahrscheinlich Charlie Munger nochmal zu dem Thema Inflation. Da hat er ja das auch schon in Interviews gesagt, dass also eine sehr hohe Inflation oder Hyperinflation ist mit die größte Gefahr für eine Demokratie. Hat jetzt das Beispiel Südamerika, Lateinamerika. Ich denke, da wird er sich jetzt nochmal dazu äußern. All the time, and of course it lagged the United States in economic achievement greatly. So I think we pay a price if we ever give up our old ways entirely and go into a new world where we just try and print money to make it easier to get through the year. We paid a price in World War II. I mean, everybody, school kids and everybody else, myself included. I mean, we bought what were originally called war bonds and defense bonds and savings bonds and all that, but from 1942 to 1944 or 5, you paid out $18.75 and you got $25 back, and every kid saved savings stamps and all that. But when you got all through, you had 120%
of GDP in the national debt instead of 30 or 40%. And we had a lot of inflation subsequently, a lot. So the people that bought those bonds in support of the war had a portion of their purchasing power taken away from them. Well, there wasn't anything wrong with that particularly, but when a country gets in the habit of doing that, I think it's tough to figure out where the breaking point is with society, but I don't think you want to come anywhere close to it. Yeah, but it's also tough to have a mass of people unemployed. That's the tension. Yeah. Well, that's why the Fed has two objectives in terms of employment and inflation, and but they are not the ones that create the deficits. And so far, the system has worked pretty well. Although, like I say, it's been so far the man who's jumped off a tall building. Yeah, is all right till he hits the ground. Yeah. Well, but there could be ways we can stop now at the third floor or the sixth floor. We don't know what floor it is, but we know it isn't having hit the ground. But the question, politically, it's very, very, very tempting to vote appropriations, and it's not. Also am Ende sind sich beide einig, dass natürlich Gelddrucken langfristig nur zu größeren Problemen führt und das auch nicht die Lösung sein kann, um die Probleme zu lösen. Aber Buffett hat ja gerade nochmal gesagt, dass es natürlich für die Politik sehr, sehr verlockend ist, dieses Mittel einzusetzen, um einfach Probleme zu lösen oder um hier die Wirtschaft anzukurbeln oder solche Themen. Low taxes. Russell Long, head of the Senate Finance Committee, they got a building named after him now. He said, don't tax you, don't tax me, tax that guy behind the tree. And basically, that is the attitude of, it's the reality of what is useful in politics. And so far, this country's managed to work very well with a lot of things that could theoretically cause a lot of problems, but it doesn't guarantee us the future on it. And being the reserve currency lets us do a lot of things, but it also creates a lot of consequences if we screw it up. Charlie? Well, we're beating a subject to death, but it is a problem. I wish we had a solution. Looking at the global. Okay, ich denke, jetzt haben wir das Interessanteste hier gesehen oder ein paar Highlights gesehen vom jährlichen Aktionärstreffen von Berkshire Hathaway in Omaha. Wenn ihr alles sehen wollt, dann müsst ihr euch nochmal die ganzen 5 Stunden anschauen. Für mich reicht das jetzt hier aus. Natürlich auch interessant, hier den Aktionärsbrief zu lesen. Ich habe mir jetzt auch hier auf meiner neuen Homepage Investorenbriefe, habe schon angefangen, einen zu schreiben fürs gesamte Jahr, also einmal im Jahr einen rauszubringen. Der sollte eigentlich am 6.5. jetzt kommen, am Samstag. Habe nicht ganz fertiggestellt, deswegen kommt er ein bisschen später, jetzt irgendwann im Mai. Ihr könnt aber hier bei Memos, könnt ihr das letzte aktuelle Memo von mir anschauen, warum Kleinanleger ihre Vorteile nicht nutzen, ist eine PDF zum Runterladen. Hier gibt es noch, steht hier unten von meinem alten Blog, noch ein paar Texte, Memos von 2020. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut mal hier in die Linksammlung. Wenn da was für euch dabei ist, würdet ihr mir helfen und meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen. Ich hoffe, das war für euch interessant und wenn ihr noch mehr Lust auf Videos habt, könnt ihr noch das Video von heute vom Sonntag schauen, das neue. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, eine schöne Woche, sage danke und ciao.